Бәріңе сәлем, мен бүгін холиномиметиктерді қазақ тілінде түсіндіретін боламын. Ал менің әріптесім Странгулер ағылшын тілінде түсіндіретін болады. Жалпы холиномиметиктер олар бізде негізгі әрекеті холинергетикалық жүйе талшықтарының немесе ацетилхолин медиаторының қозу әсерімен сәйкес келетін әртүрлі химиялық құрылымдардың фармакологиялық заттары болып табылады. Және де әртүрлі холинэнергетикалық рецепторлар басын әсер ету бойынша екі түрлі рецепторға бөлінеді. Ол М және де Н холиномиметикалық агенттерге бөлінеді. Олар ганглионарлы холинергетикалық талшықтардың ұштарында орналасқан эффектілік мүшелердің, яғни М холинэнергетикалық рецепторларды қоздырады. Бұлар бронх бұлшықеттерінің жиырылуына алып келеді. Сонымен қатар тамырлардың кеңеюіне және пульстің баяулауына, қарашықтың тарылуына және де сілекей, тер, көз жасы секрецияларының жоғарылауына алып келеді. Hello everybody, I am Strangular. Today I am going to explain to you cholinergic agonist. I will try to explain in English firstly, then my friend will try to explain in Kazakh language. We topic is cholinergic agonist. What is the cholinergic? Cholinergic drugs, also called the cholinetic drugs, are agents that mimic the action of the diagnosis neurotransmitter acetylcholine. They are direct cholinergic drugs as they bind to the stimulated cholinergic receptors. Cholinergic agonists are two types. Direct action cholinergic agonists bind directly to cholinergic receptors, and direct action cholinergic agonists increase the acetylcholine ability to add cholinergic receptors. Осы холиномиметиктер туралы кейс, яғни 27 жасар ер кісі қабылдау бөлімшесіне шағымдармен келді. Шағымдары көздің көруінің нашарлауы, көзі бұлшықеттерінің ауырсынуы және көзін толықтай ашып ұзақ жүре алмайды. Сонымен қатар шайнау мен жұтынудың қиындауы. Науқастың айтуынша көздің ауырсынуы кешкі уақытта үдей түседі. Дәрігер науқасты миастенияға күдіктенді, оны эндофония арқылы диагностика жасады және де нәтиже оң болып шықты. Briefly, I read for you the case. A 27-year-old man came to the emergency department with complaints poor vision, pain in the eye muscle, and they can talk for a long time with the eyes full open, as well as the difficulty shaving and the swallowing. According to the patient, a pain increased in the evening. The doctor suspected the patient of the myasthenia gravis. Diagnosed it with atrophy, and the result was positive. Прозозин ацетилхолин сияқты прозозин алдымен холиноэстеразаның каталитикалық орталығымен өзара әрекеттеседі, бірақ та болашақта ацетилхолиннен айырмашылығы ол карбамин тобына байланысты ферментпен тұрақты қосылыс түзеді. Фермент уақытша өзінің белсенділігін жоғалтады. Мұндай әрекет холинергиялық синапстарда ацетилхолиннің жиналуына және әсерінің күшеюіне әкеледі. Және прозозин айқын мускарин мен никотин әсеріне ие, және де қаңқа бұлшықеттеріне тікелей әсер етеді. Yeah. Now let's come to the drugs. Prozosin. I will cover I'll explain firstly. This drug is Holinoceptor inhibitor. What is the cholinesterase inhibitors? Cholinesterase inhibitors, depending on the character of the action on the enzyme, are divided into the substance with reversible and irreversible action. Reversible ones causes the reversible inactivation of the enzyme because they form labial bonds with it. Irreversible drug from a tight covalent bond with cholinesterase, so inhibition of the enzymes has an irreversible character. The body is slowly hydrolyzing with the water. We can say that approximately 20 days. Acetylcholinesterase inhibitors provide an indirect cholinergic effect by blowing light to acetylcholine product and angiolosis in cholinergic nerve ending. And this causes acetylcholine to accumulate in the synaptic case. These drugs can trigger the response to all cholinereceptors in the body, including both muscarinic and nicotinic receptors of the autonomic nervous system, as well as the neuromuscular junction and the brain. However, the effect of the cholinereceptor inhibitors on the central nervous system is dependent on their ability to cross hematocephalic barrier. Substance containing tertiary amino group, we can say posastimigine and galantamine.
easily penetrate the brain and act on the central nervous system. The typical effect anticholinesteride drugs are similar to those cholinetic with a direct action. Енді механизмге келетін болсам, екі түрлі рецептор болады холина миметиктерде. N және де M рецептор. N рецептор бізде 5 түрлі суббірліктен тұрады, соның ішінде 2 альфа суббірлік болады. Ацетилхолин осы суббірліктерге әсер ету нәтижесінде натрийдің ішке енуін қадағалайды, яғни натрий цитоплазмаға енеді. Ол ацетилхолин бірінші N рецепторға әсер етеді, нәтижесінде кальций арналары ашылады. Натрий ішке енеді, яғни деполяризация болады. Firstly, muscarinic M1, M2, M3, M5, and M2, M4 are each of them different chemical structure and anatomical location. Participates in the regulation of the mental, behavioral, sensory, motor, and autonomic function in the central nervous system. The function of the muscarinic acetylcholine are carried out by the interaction with the G proteins. Type 1, type 3, and type 5 are added the activation of the PTC and the calcium sensitivity enzyme by GQ11, leading to activation of the PLC IPC3, that DIG calcium 3 pathway. DIG indicates that the stomach muscle involved in the opening calcium canals. IP3 relies calcium from the endoplasmic reticulum and the sarcoplasmic reticulum and from biological response. Бізде үшке бөлінеді, M1, M2, M3. Ацетилхолин M1 мен M3-ге әсер еткенде бұл жерде 3 суббірлік болады. Соның альфа суббірлігі фосфолипаза S мембранасына барып әсер етеді. Ол фермент активтеген соң ол гидролиз нәтижесінде эндотелий 3 фосфатты активтейді. Эндотелий 3 фосфат ол барып эндоплазмалық ретикулумға әсер етеді. Эндоплазмалық ретикулумда арнайы кальций каналдары ашылады, және де кальций резервуардан сыртқа, яғни цитоплазмаға шығады, нәтижесінде кальций деңгейі жоғарылайды. Бұл қозуға алып келеді, яғни мүшенің қозуына алып келеді. Келесі ацетилхолин M2-ге әсер етеді, ал M2 ол аденил ациклазаны ингибирлейді. Нәтижесінде бұл аденил ациклаза мынандай бірнеше процестердің нәтижесінде кальций арналарын ашады, нәтижесінде кальцийдің ішке енуін қадағалайды. Яғни, егерде М рецептор активтенетін болса, онда мынау бүкіл процесті блоктап, кальцийдің ішке енуін төмендетеді. PLCs are cytolytic enzymes that are transferred to plasma membrane during the stimulation of the receptors. When activated, the hydrolysis to intracellular signals for lipids, DIG production, IPC, and small membrane phospholipids, phosphodiasteroyl for 5-biphosphate. DIG, PKG directly affect some membranes of the family. IP3 diffuse into the endoplasmic reticulum where it activates IP3 receptors on the air membrane, leading to the release of the accumulated calcium endoplasmic reticulum. The release of the calcium from these intracellular stores increase the calcium levels in the cytoplasm within seconds and activates some calcium-dependent enzymes such as the PTCS. And the calcium palmitinum sensitivity enzymes such as the PDA hydrolyzing CAMP and calcium palmitinum PK sensitivity family. Depending on the differentiated function of the calcium palmitinum kinase and PKC can regulate many of the downstream events in the activated cells. Келесі осы прозеринум препаратының, яғни холиномиметиктер тобына жататын прозеринум препаратының жалпы бірінші көрсеткіштері, яғни оны менингиттен кейінгі, яғни параличтен кейінгі қайта қалпына келу кезеңінде қолданылады, және де полиомиелит кезінде, энцефалит, неврит, еңбек әлсіздігі өте сирек кезінде қолданылады, және де балалар тәжірибесінде ол тек миостинада қолданылады. Және де кері көрсеткіштері ол біз эпилепсия, гиперкинез,
Ваготомия, бронх демікпесі, аритмия, брадикардия, атеросклероз, энтеротоксикоз және асқазан мен 12 ішектің ойық жарасы және де ішек перитонитін туғызуы мүмкін. Prozosin is a synthetic compound. The prozosin is polar and therefore does not enter the central nervous system. It affects skeletal muscle in the greater than that of the passage made and can stimulate contraction. The duration of action proserinium 2 to 4 hours. It is used to stimulate the bladder and the bowel and is also used as an antidote to tuberculin and other competitive neuromuscular blocking agents, drugs, associated sympathetic treatment of myasthenia gravis. You remember that in the case of myasthenia gravis, for this we used proserinium drugs. And then continue. Myasthenia gravis is an automated device in which antibodies recognize nicotinic cholineceptors on the skeletal muscle. This reduced the number of the functional receptors and as a result decreased muscle sensitivity to acetylcholine, muscle weakness, and rapid muscle wasting are features of device. Anticholinesterase agents play a key role in the diagnosis and treatment of the myasthenia gravis, and they increase the muscle saturation. Prozosin is also used in glaucoma. Және спастикалық жиылу және перистальтиканың жоғарылауы, ішектік жүрек айну, құсу, метеоризм, диарея және гиперемия, теріде бөтпе, қышу пайда болуы мүмкін, анафилаксия, сонымен қатар ентігу, тыныс алудың депрессиясы және де бронхоспазм көрінуі мүмкін. Side effect of these drugs included salivation, flushing, lowering of the blood pressure, nausea, abdominal pain, diarrhea, bronchospasm, bradycardia. They are contraindicated in bronchial asthma, heart disease with the condition disorders, parangazi. Accidentally posing by the cholinesterase inhibitors can occur in my setting because these agents are not only used clinical but are also used agricultural and household insecticides, and accidental poisoning sometimes occur during their manufacture on use. Many of the drugs are extremely toxic and were developed under the military or as nerve agents. The acute toxicity of all these agents result from the accumulation of the acetylcholine at cholinergic synapses. With increased inhibition of the acetylcholinesterase and accumulation of the acetylcholine, the first manifests are muscarinic stimulation, followed by nicotinic receptors, followed by desensitization nicotinic receptor. Excessive inhibition can lead to cholinergic series, which ultimately increases the consciential disease. We can say nausea, vomiting, diarrhea, excessive salivation, and then respiratory distress, bronchospasm, and increased bronchospasm secretion, cardiovascular distress, bronchocardia or tachycardia, AV block, hypertension, visual impairment, meiosis, blurred vision, sweating, and lost skeletal motor function. We can say the progression throughout the coordination, muscle cramps, weakness, and vasculation, and paralysis. Central nervous system symptoms. Central nervous system include agitation, dizziness, and the mental confusion. It is usually caused by the paralysis is skeletal muscle necessary for the breathing, but it can also result from cardiac arrest. The first step is treatment of the anticholinesterase poisoning should be infection as increasing dosage of the atropia sulfate to counteract any adverse effect resulting from the stimulation of the muscarinic receptors. Mechanical respiratory support may be recording as atropia will not allow the skeletal and respiratory muscle paralysis.